ungamkholwa uJesu kana ukamutenda Jesu uza kwehlisela injabulo namhlanje uchakuburutsira rugare akutshela kuti jabula izono zakho zithethelele achakuudza kuti fara zvivi zvako zvakanganini. into enkulu efunwa ngumlimi chinhu chikuru chinodikanwa naMwari kuti uzuze ukuphumula emoyeni wakho kuti uwane zororo pamweya wako. uyafuna ukuthokoziswa inkosi unoda kufadzwa naShe here phenduka ezonweni zakho tendeuka pazvivi zvako. akuna ndaba ukuthi ungumazithulela hazvina mhaka kuti wakazvinyararira hako ukazithethise muntu kana kuti hausati wambotuka munhu, kodwa nxa ungakazalwa kutsha asi kana usina kuberekwa kutsva uyisoni uri mutadzi. shiya ububi konke siya zvakaipa zvose, beka phansi izono isa pasi. suka khonapho uchibva ipapo uyakhuluma inkulumo entsha unotaura mutauro mutsva, uyakhangela ngokukhangela okutsha futhi unova nokutarisa uyakuzwa ngokuzwa okutsha ugonzwa nokunzwa kutsva, ubone ngokubona okutsha ugoona nokuona kutsva, uyazi lokulala uzalala ukulala okutsha nokurara ucharara kurara kutsva. ivangeli ngelokuthula vhangeri nderorugare, ivangeli ngelokuthokoza ivhangeri nderomufaro. amandla kamlimo okungenisa umuntu osindisweni
Siyabonga inkosi esisifikise kuleli thuba lokuthi siqale inkonzo yethu. Sizaqala ngomthandazo. Egameni likaYise lendodana nelikaMoya weNgcwele. Siyabonga baba ukusivumela amathuba anje singabantu abaphila emhlabeni ukuthi ke sibe phambi kobuso bakho sizwe ilizwi lakho. Esikucelayo baba ukuthi uvule inhliziyo zethu nendlebe zethu zikamoya. Nxa ilizwi lakho baba lisabiwa lifinyelele baba enhlizweni zethu livuse ukukholwa. Nxa sesikholiwe baba sikwamukele konke okufanele sikuzuze elizwini lakho. Ubusise baba omnye nomunye olalele emagumbini amanomhlaba uzale ukuthi ungcweliswe wembese ngamandla. Philisa abagulayo uxotsha amadimoni imisebenzi emkhulu yenziwe ngegama lika Jesu Kristu umsindisi inkosi yethu. Amen. Haleluya. Siyabonga abantu bakamlimu ukufikiswa kuleli thuba elokuthi sizwe ilizwi lenkosi. Tinotenda vanhu vaMwari nokusitsa pamukana uno kuti tinzwe shoko rashe. Ilizwi lenkosi yilo ke elisipha konke esikufunayo empilweni emoyeni nasenyameni. Shoko rashe ndio rinotipa zose zvatinoda paupenyu, panyama nepamweya. Ngaphandle kwelizwi asinanto esiyithembileyo lapha emhlabeni, sithembe ilizwi lenkosi. Kunze kweshoko raMwari hapana chimwe chinhu chatinovimba pano panyika kunze kweshoko raMwari bedzi. Esikubongayo ukuthi uJesu weza lapha emhlabeni ke ukuzosichiyela ilizwi ukuthi sisale sifunda siphile ngalo. Chakanaka chakaitika ndechekuti Ishe Jesu Kristu vakauya pano panyika kuva vakatisiyira shoko kuti tirarame naro. Manje asithiyeni indlebe sonke sizwe ilizwi lenkosi. Ngati tizarura inzeve dzedu titerere kushoko raMwari. Uthi indlebe ulalele nxa ugula, ulalele ngenhliziyo yakho yonke, umoya kaMlimu uzafikisa ukuphila kuwe. Uise nzeve dzako pashoko raMwari, kana uchirwara waisa nzeve dzako pashoko raMwari uchabva wapora. Manje kulezi insuku inkosi ikhuluma phakathi kwethu ngendaba yevangeli. Zvino mazuvano Ishe vari kutaura pakati pedu pamusoro pevhangeri. Ivangeli kuyini kanti? Vhangeri chiko? Ivangeli ngamandla kaThixo. Vhangeri isimba raMwari. Akusindisa bonke abakholwayo. Rokuponesa bose vanotenda. AbaJuda kuqala namaGreki. VaJuda kutanga nemaGreki. Ake sizweni ukuthi ivangeli laqala njani njengoba sizwile lapha ngelanga langesonto. Ngatinzwei kuti vhangeri rakatanga sei sezvatakanzwa panapa zuva romusi wesonto. Marko chapter 1 verse 14. Pana Marko chapter 1 verse 14. Siyafunda ku Mark chapter 1 ku verse 14. Tichadzidza pana Marko 1 verse 14. Ngasemva kokunikelwa kaJohane etilongweni wafika uJesu eGalile eshumayela ivangeli lombuso kaThixo. Wathi isikhathi siphelele, umbuso kaThixo usondele, phendukani nikholwe ivangeli. Johani wakati asungwa, Jesu akasvika Galileya achiparidza ivhangeri yaMwari achiti nguva yazadziswa, ushe bwaMwari bwatswedera pedyo, tendebukai mutende ivhangeri. Lapha sitshelwa isimanga esenzakalayo ngezinsuku zenkosi uJesu. Apa tiri kuudzwa chishamiso chakaitika nemazuva aShe wedu Jesu Kristu. Kuthiwa ngasemva kokunikelwa kukaJohane, Johani wakati asungwa, wafika uJesu eGalile. Jesu akasvika muGalileya. Wasefika echumayela indaba engazange ichunyayelwe nguJohane. Akasvika achiparidza nyaya yakanga isati yaparidzwa naJohani. uJohane wafika, Johani wakasvika washumayela ukuphenduka akaparidza kutendeuka ngendlela yombhabhatizo. nenzira yokubhabhatidzwa. Ababhabhatizwayo Vakabhabhatidzwa baphenduka, vakatendeuka balandela uJohane, vakatevera Johani, baba ngabafundi bakaJohane. vakava vadzidzi vaJohani. Kodwa wayebatshela uJohane Asi Johani wakanga achivaudza esithi mina kangisuye lo, achiti handisirini, ukhona ozayo emva kwami, kuno mumwe unouya shure kwangu, lo zabuya ngemva kwami uyo unouya shure kwangu umkhulu kunami. mukuru kuneni. Manje wafika kuJesu. Zvino wakasvika Jesu. Sinanzelela ukuthi ke sefikile uJesu, Tinocherechedza kuti Jesu asvika, wacatsha wangabonakala emhlabeni. wakavanda akasava akaonekwa panyika. Kusukela mhlanu khana umama wakhe emdinga,
kubva pazuva riya mai vake vachimutsvaka phikisana namadoda amadala ethempelini paakanga achibvunzana nevaprista vakuru mutemberi kuthiwa ngemva kwalokho waya wazithobisa walalela abazali bakhe. mushure maizvozvo wakabva ipapo akazvininipisa akateerera vabereki vake. Kwahlala iminyaka engazwakali uJesu. Pakagara makore asinganzwiki Jesu. Kwaze kwafika usuku lapha abhabhatizwa khona. Kusvikira zuva raakazoonekwa kubhabhatidzwa. Uthe sebhabhatiziwe uJesu. Wakati Jesu abhabhatidzwa, umoya weingcwele ehlile wafakaza. Mweya mutsvene aburuka akapupura ukuthi nguyindodana kaThixo le ethandwa nguThixo. kuti ndiye mwanakomana waMwari anodikanwa naMwari. Kanti kwakuyibufakazi nakuJohane futhi. Nyambera wakanga huri uchapupu nokuna Johani. Wayetsheliwe ukuthi lo zabona umoya ongcwele sehlela phezukwakhe enesimo sejuba nguye yena lo zayo. Akanga aziviswa kuti kana uyo achange achizomharwa nomweya mutsvene uri muchimiro chenjiva ndiyeye muzivei. Ngemva kokubhabhatizwa kwenkosi uJesu, mushure mokubhabhatidzwa kwashe Jesu, uJohane wasebotshwa ke. Johani akachisungwa ke. Esebotshiwe uJohane, Johani asungwa, kwafika ilanga lokuthi abulawe. Rikasvika zuva rokuti aurawe. Manje lithi iBhayibhili lapha, zvino Bhaibheri panapa rinoti ngasemva kokunikelwa kaJohane, mushure mokusungwa kwaJohani, wafika uJesu eGalile. Jesu akasvika muGarileya echumayela ivangeli lombuso. achiparidza vhangeri youshe. Wathi isikhathi siphelele, Akati nguva yazadziswa, umbuso kaThixo usondele. ushe hwokudenga hwaswedera pedyo. Phendukani nikholwe ivangeli. Tendeukai mutende ivhangeri. Wachumayela into entsha engazange izwakale kulamadoda abhabhatizwayo angabalandeli bakaJohane. Akaparidza chinhu chitsva chakanga chisati chambozikanwa, chisati chambonzwika nevava vakanga vabhabhatidzwa naJohani. Siyambonga uThixo ngevangeli. Tinomutenda Mwari nevhangeri. Ivangeli ke lafika lilanda wonke umuntu emhlabeni. Vhangeri rakasvika richivinga munhu wese panyika. Umuntu waqala ukulichumayela nguJesu. Akatanga kuriparidza ndiJesu. uJohane kazange achumayela ivangeli. Johani haana kuparidza vhangeri. uJohane wachumayela indlela yokuyafika evangelini. Johani wakaparidza nzira yokunosvika kuvhangeri. Manje indlela yokuyafika evangelini ikuphenduka. Zvino nzira yokunosvika pavhangeri kutendeuka. Khathesi manje nxa ufuna ukufika evangelini, Iye zvino kana uchida kusvika pavhangeri, kufanele uqale uphenduke. unofanira kutanga Nxa watendeuka. ungaphenduka Kana ukatendeuka ngenhliziyo yakho yonke, nomoyo wako wese, nomphefumulo wakho wonke, nomweya wako wose, nangokwenza kwakho konke, nemaitiro ako ose, manje uyafika evangelini. unosvika pavhangeri. Ngamanye amazwi uyafika emandleni kaThixo. Nemamwe mashoko unosvika pasimba raMwari. Nxa usufika emandleni kaThixo, Kana wasvika pasimba raMwari, kwenzakala umhlololo panoitika shura iri. okugcwaliseka khona umbhalo kaJohane 1. Panozadziswa rugwaro rokuna Johani 1. Kuthiwa yena luJesu wachumayela ivangeli, Iyeyu Jesu akanzi akaparidza vhangeri, weza kokwakhe, akauya kune zvake, kodwa abantu bakhe abamukelanga. asi vanhu vake havana Kodwa kumugamuchira. laba abamamukelayo Asi avo vakamugamuchira wabanika amandla wakavapa ukuthi simba babe ngabantwana bakaThixo. kuti vave vana He vaMwari. gave them power Akavapa simba, or authority to become the sons of God. akavapa simba netendero yokuti vave vana vaMwari. Uye yedwa onamandla okutshintsha umuntu. Ndiye oga ane simba rokushandura munhu, Umuntu abesesiba ngumntwana kaThixo. munhu ochiva mwana waMwari, Asale lo mzimba wenyama, osara nomutumbi wenyama kodwa uyu, ngaphakathi esengumntwana kaThixo. asi mukati ave mwana waMwari. Khona lokho kwenzeka ungachunyayezwa ivangeli. Izvozvo zvinoitika bedzi kana waparidzirwa Manje vhangeri. nasi indaba yevangeli. Zvino heyi nyaya yevhangeri Uyayiqala uJesu umnikazi. anoitanga Jesu Uthi muridzi. madoda zwanini ngilitshele. Unoti hey varume tererai Line kade ndikuudzei. libhabhathizwa nguJohane. Iyemi manga muchibhabhatidzwa Line naJohani. kade libuthana phambi kaJohane. Iyemi manga muchiungana pamberi paJohani. Lani line beligcina umthetho nina. Nemi manga muchichengeta mutemo. Isifikile into ebikhonjwa izinto zenu. Chasvika chinhu changa chichinongedzwa nezvinhu zvenyu, Okade kukhonjwa ngumthetho. zvanga zvichinongedzwa nomurayiro, Okade kulungiselelwa ngumbhalo
ubhabhatizo zvanga zvichigadzirirwa nanku noruondeko sengilitshela khona khathesi chindava kukuudza iye bavula zvino indlebe bathiya vakazarura nzeve wathi vakateya hey madoda vakati he varume isikhathi siphelele nguva yakona umbuso kathixo usondele ushe bwokudenga hwaswedera phendukani nikholwe ivangeli tendeukai mutende ivhangeri yeyi ivangeli ngamandla kathixo vhangeri isimba ramwari akusindisa bonke abakholwayo rokuponesa bose vanotenda uyazi abantu abakholwa mhlanokho unoziva vanhu vakatenda zuva iroro bahle balandela ujesu vakabva vatevera jesu ekutshumayeleni kwakhe ujesu pakuparidza kwake jesu kwenzakala izimanga ngevangeli pakaitika zvishamiso into nevhangeri ezazingenzakali emasinagogeni zvinhu zvakanga zvisingaitiki uyazi mumasinagoge emasinagogeni lapha unoziva mumasinagoge kwakulabantu abayizitshotsha lapha makanga mune vanhu zvirema kwakulabantu abayiziphofu lapha makanga muine mapofu abantu ababengamalepheru babekude bexotshiwe vakanga emakhaya vaina maperembudzi vakanga vari kure kwemusha vadzingwa muchivanze kodwa mhla kutshumayela ujesu asi zuva rakatanga kuparidza jesu tshumayela amandla kathixo achiparidza simba ramwari abagulayo baphila khonapho vanorwara vakapora ipapo heyi kwenzakala isimanga madoda pakabva paitika chishamiso kubonisa kugcwalisa umbhalo zvichibonesa nokuzadzisa rugwaro asigcwalise asiphindeni ukubala atidzokororei pakuverenga ngasemva kokunikelwa kwaJohane etilongweni amen wafika uJesu eGalile eshumayela ivangeli lombuso kaThixo wathi isikhathi siphelele umbuso kaThixo usondele phendukani nikholwe ivangeli Johani wakati asungwa Jesu akasvika Galileya achiparidza ivhangeri yaMwari achiti nguva yazadziswa bushe bwaMwari bwasondera pedyo tendevukai mutende ivhangeri abantu nxa bengaphendukanga vanhu kana vasina kutendeuka bengalikholwanga ivangeli vasina kumbotenda vhangeri akulanto ethatha indawo kibo hapana chinotora nzvimbo mavari noma angaze asonte aphinde asonte sonta kunyange akasonda asonde kusvikira asonde uyazi mani asontaza agqoka ikhola enkulu emhlophe asonde kusvikira apfeka kola hombe chena hey abe ngumuntu omkhulu enkonzweni yangakibo abe munhu mukuru muchechi yekwake kodwa nxa engahlangananga lamandla kaThixo alivangeli asikana asina kusangana nesimba raMwari riri vhangeri ukukhonza kwakhe kuyize lumuntu kushumira kwake inhando munhu ngoba eBhayibhelini kulotshiwe nokuti mubhayibheri makanyorwa kuthiwa munye umlamuli zvanzi mumwe chete mununuri phakathi kwabantu noThixo mumiririri chete mumwe chete pakati paMwari nevanhu nguye lo umuntu uKristu Jesu ndiye munhu Kristu Jesu ngaphandle kwaJesu mushu kunze kwaJesu akulanto engenzeke emuntwini hakuna chingaitika nxa ungakamtholi uJesu kana usati wamuwana Jesu lendlela lothi uhamba ngayo ezulwini nenzira iya unofamba nayo chiti unoenda kudenga uyasisomela aiwa uri kutamba zvako ngoba kawuqalisa ukwenza ulutho nokuti usati watangisa kuita ufana chinhu nalomntwana ofuna ukuhlabela esesiswini sikanina uri kufanana nomwana anoda kuimba ari mudumbu ramai uzayithatha ngaphi ivoice yokuhlabela uchatora kupi wena zwiro kuimba wena ungaphakathi kwamathumbu kamama iwe uri mukati mematumbu amai wena uzakuthatha ngaphi ukulunga uchawana kupi kururama wena ulokhu phakathi kwezono so iwe uri mukati mezviri kudai ufuneka uphenduke zvinoda ukendeuke ufuneka wenze umsebenzi zvinoda kuti uite basa owakho umsebenzi rakho basa ikuphenduka nje kuphela kutendeuka bedzi ungazithetheleli izono usazviregerera iwe zviri hayi khona ungazilungisi futhi usazvigadzira nxa usiza kuJesu kana uchiuya kuna Jesu wena owakho umsebenzi iwe rakho basa ikubamba kuphela isono ulahle phansi kubata chitema urase pasi ubususiya kuJesu wochienda kuna Jesu ngamandla evangela lawo nesimba revhangeri ranaro abesefike kubangula imeva lesono ochisvika wokutumbura munzwa wechitema uyazi usuka khonapho uchibva ipapo uzasuka sowujabulile uchabva ipapo nomufaro uzasuka sowubonga uchabva ipapo wakutenda uzazwakala usithi ngiyambonga uThixo uchanzwika wakuti ndinotenda Mwari ongenze ngifanele ukuba kulinkonzo yevangeli wakandikwanisa kuti
fanele kuve pashumiro ake ino sizweni ke ukuthi ivangeli kuyini ngatimbonzwai kuti vhangeri chii kwabaseRoma chapter 1 Roma chapter 1 verse 16 verse 16 angina amahloni ngevangeli lingamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo abaJuda uqala namaGreki kuyabonakaliswa ngalo ukulunga kukaThixo ngokukholwa kube ukukholwa njengokulotshiwe ukuthi olungileyo uyakuphila ngokukholwa kwakhe verse 16 nokuti handinyori pamusoro paevhangeri nokuti isimba raMwari rokuponesa mumwe nomumwe unotenda kutanga muJudha uye mugirikivo nokuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa kunobva pakutenda kuchienda pakutenda sezvo zvakanyorwa zvichidzi wakarurama uchararama nokutenda haleluya amen siyezwake lapha tinonzwa panapa umunye ubaba othile baba mumwe wakati kuti owayesikhulu sabaJuda wakanga ari mukuru wevaJudha indoda okwakuthiwa nguSawuli waseThasu murume wakanga achinzi Sauro wekutasu kodwa kwenzakala isimanga kwakaitika chishamiso wayelamandla lubaba okubulala amaKristu wakanga ane simba baba uyu wokuuraya maKristu abantu abakhuluma ngaleli vangeli vanhu vaitaura pamusoro pezvevhangeri wayebazonda kakhulu wakanga achivavenga zvikuru esithi baphambana nomthetho kaThixo nokuti waiti vari kupesana nomurayiro waMwari kodwa kwelinye lamalanga asi nerimwe ramazuva base bebulala indoda engcwele vakanga vakuuraya murume mutsvene yena uSawuli lo iyeyu Sauro wayemile khonapho wakanga akamira ipapa enguye obaniki authority yokubulala iye akanga avapa tendero yokuti vauraye kodwa elomthetho othi ungabulali asaino murayiro unoti usauraya kodwa ngalelo langa asi nezuva iro wavumela ukuthi kubulawa umuntu akatendera kuti kuurawe munhu abantu bakhipha ingubo zabo vanhu vakabvisa mbatya dzavo abantu yakwazi umuntu uma esesilwa munoziva kana munhu akurwa uyakhipha ibhachi aphoche lapha anobvisa bhachi akande uko akhipha ihembe alilahlele lapha abvise hembe arase uko bakhipha amagawuni abadala vakabvisa magauni vakuru bawabuthanisa enyaweni zikaSawuli lapha vakaunganidza mutsoka dzaSauro manje basebekhanda ngamatshe indoda engcwele vakachitaka namabwe murume mutsvene uSawuli Sauri wayekhangele thule wakanga akanyarara akatarisa wayebazi abantu ababulawayo bekhandwa ngamatshe wakanga achivaziva vanhu vaiurawa nokutakwa namabwe lokuthi bakhuluma njani nxa sebesifa nokutaura kwavo waiziva kuti vaitaura sei kana vofa lenhlamba abazikhuphayo bethethisa ababulali babo nokutuka kwavaituka nako kana vachituka vanovataka kodwa lapha namhlanje lapha asi pano yuyu nhasi uyu kukhandwa ngamatshe umuntu olevangeli amandla kaThixo pari kutakwa munhu ane vhangeri simba raMwari bathi bemqalisa ukumkhanda vakati vachitanga kumutaka yena uyakhuluma lapha iye unotaura pana ukhuluma amazwi aphambene labakhandwayo anotaura mashoko anopesana nevanotakwa uthi hey madoda unoti hey varume ngibona izulu livuleka ndinoona denga rakazaruka nendodana yomuntu imile ngakwesokunene sikaThixo nomwanakomana womunhu akamira kurudyi bathi rwababa bamkhangele ebusweni wakati vachitarisa kuchiso wachinja chake wakukhazimula akashanduka akabwinya uPawulu uSawuli wamala phana Sauro akanga akamirapo wathi ngumuntu bani lo akati munhu kunyi uyu njalo into bani le alayo zvino chinhu chicho rudzii chainacho emenza thule noma ebulawa chinomuita anyarare kunyanga achiurawa afe njengemvu afe sehwai ngumuntu mhlobo bani munhu rudzinyi uyu umuntu olevangeli yena munhu uyu ane vhangeri uyu yamkhathaza into leyana uPawulu chinhu ichocho chakamunetsa Sauro kodwa umlimu asi Mwari egcwele umusa neqiniso akazara nenyasha nezokwadi wahlangana loSawuli esikhotsheni seDamaseko akanosangana naSauro pabani rokuenda Damasco elokhu ehamba ngamandla awaphiwe ngabaprista abakhulu achiramba achifamba nesimba raakanga apiwa navaprista vakuru efuna ukubulala abantu balindlela evangeli achida kuuraya vanhu vaifamba nenzira iyi uyazi wahlangana nokukhanya akasangana nokubwinya ukukhanya kwamzuma kubwinya
penyera wezwa ilizwi likhuluma akanzwa shoko richitaura lisithi Sauli Sauli ngihluphela na inzwi likati Saulo Saulo unonditabudzikireiko wathi ngubani inkosi engikuhluphayo akati ndimi ani kweshe uyazi wandinotabudza waqala mhlanje nokho ukuthi inkosi emuntwini akatanga zuva iroro kuti ishe kumunhu kanti useqamba uJesu ngesikhundla sakhe sobukhosi nyambera adoma Jesu nechigaro chake choushe khonapho ipapo wathethelela izono uSawuli akakanganirwa zvivi Saulo uyazi uSawuli mani wahamba engumuntu osekhululekile esiyafika eDamasiko unoona Sauli akafamba kubva ipapo asununguka kunosvika Damasiko manje nguye lubaba okhulumayo la zvino ndiyeyu baba ari kutaura uthi pana zwanini madoda akithi ari kuti inzwai varume zwanini vekwedu bajuda bakithi inzwai imi vaJudha zwanini vekwedu mabenjamini inzwai imi zwanini maBhenjamini nginitshela indaba inzwai ndikuudzei nyaya indaba lengikhuluma ngayo nyaya yandikutaura nezvayo anginamahloni ngayo handinyari pamusoro bathi payo indaba ungalanhloni wena vakati nemhaka yeiko wathi ngoba usinganai ngamandla kaThixo vakati nokuti isimba raMwari ukusindisa bonke abakholwa nokuponesa vose vanotenda uyaziba lelithi bonke abakholwa unoziva vara rinoti vose vanotenda uyazi kumele ukholwe noma ungumbishop unoziva unofanire kutenda kunyange uri bishop uyazi kumele ukholwe loba sowaba nguman of God unofanira kutenda kunyange wakamva munhu waMwari xa ungakahlangani loJesu kana usati wasangana naJesu chaya ireverse ibuyele emuva dzokera dududza udzokere sure uzongena kulumnyango onguJesu unopinda nesuo iri riri Jesu zwani ukuthi uthini lubaba lo inzwa kuti murume anoti uthi kudini anginamahloni ngevangeli unoti handinyari pamusoro pevhangeri ngoba lingamandla kaThixo nokuti isimba raMwari okusindisa bonke abakholwayo nokuponesa vose vanotenda indaba emangalisayo le inyaya inoshamisa abantu bakibo babemazi vanhu vekwake vaimuziva kodwa nangu sesithi kana mahloni ngevangeli asi hoyo akuti hana nyadzi hayi nevhangeri wena nawe namhlanje newe nhasi uno nxa ungakholwa uJesu lo kana ungatende kuna nxa Jesu ungakholwa leli vangeli kana ungatende vhangeri uzafika ngekhaya ungasenanhloni uchasvika kumba kwako usisina nyadzi ezokuthi uJesu inkosi kuti Jesu ndishe ndimambo uzakhuluma ngolimi oluthandayo uchataura norurimi rwaunoda usithi wena uJesu inkosi uchiti Jesu ndimambo bathi indaba usitsho njalo vagoti kone mhaka uthi ngokuba yeuchidaro ungithethelela izono zami woti nemhaka yekuti wandikanganira zvivi uthi zvangu yena uPauli lapha Pauro anoti I'm panapa not ashamed of the gospel handinyari pamusoro pevhangeri nxa bembuza besithi why kana vachimubvunza kuti nemhaka uthi yei because it is the power of God unto salvation anoti nemhaka yekuti isimba raMwari rokuponesa vose vanotenda ngamandla kamlimo okungenisa umuntu osindisweni isimba raMwari rokupinza munhu kuruponesa ungavela ukholwe kuJesu ukangotenda kuna Jesu amandla la yakubamba simba iri rinokubata akukhuphe emandleni kaSathane rikubvise pasimba rasatani abesekungenisa emandleni kaThixo rokupinza musimba raMwari amandla evangeli simba revhangeri usuka khonapho uchibva ipapo uyakhuluma inkulumo entsha unotaura mutauro mutsva uyakhangela ngokukhangela okutsha futhi unova nokutarisa kutsva uyakuzwa ngokuzwa okutsha ugonzwa nokunzwa kutsva ubone ngokubona okutsha ugoona nokuona kutsva uyazi lokulala uzalala ukulala okutsha nokurara ucharara kurara kutsva ngenxa yani kanti nemhaka yeiko ngoba usungumuntu omutsha phela nokuti wave munhu mutsvaka sokugcwalise kumbhalo kwazadzisika rugwaro okhulunywa futhi nguPauli rugwaro rwacho runotaurwa zvakare naPauro uthuma umuntu ekuKristu unoti kana munhu ave muna Kristu ungumuntu omutsha wave chisikwa chitsva waqala kudlulisa zvapfuura pheka konke kwenziwe kutsha tarirai zvose zvava zvitsva ilizwi lithi konke kwenziwe kutsha shoko rinoti zvose zvava zvitsva akulungiswa mbijana mbijana hazvigadzirwi pashoma pashoma kwenziwa kutsha khonapho zvinoitwa zvitsva ipapo pakarepo manje iBhayibheli lesilungu zvino bhaibheri rechiyungu likhuluma kahle rinotaura zvakanaka if a man be in Christ he is a new creature rinoti rechirungu kana munhu ava muna Kristu wava chisikwa chitsva ibale lithi creature licho something created rinoti kusikwa patsva rinoreva chinhu chasikwa patsva umuntu lo nxa esekuJesu lapha kana munhu uya ave pana Jesu usengene phakathi kwemold entsha yokuthi amoldwe kutsha
kana wapinda pana Jesu apa wapinda paforoma chinokuvumba patsva. Uyazi ifoloma kaAdamu liyana Unoziva foroma ya Adamu iya esazalwa ngayo liyana yatakaberekwa nayo iyeyi yajeka liyana yakatsveyama iyeyi yaba lenxeba liyana yakava novanga iyeyi. manje wonke umuntu ozalwa nguAdamu Zvino vanhu vose vanozvarwa naAdamu bazalwa belenxeba lesono vanozvarwa vane vanga rechitema ukuze balunge kuti vanake. sokufuneka babuyele bafakwe kufoloma. Vanofanira kudzokera vaiswe muforoma. Ifoloma yakhona manje ingabi nanxeba manje. Foroma yacho haina kana ruvara, Ifoloma haina kuri. yakhona nguJesu waseNazaretha. Foroma yacho ndiJesu Ungangena weNazaretha. kuJesu Ukapinda muna Jesu uphuma usungumuntu omtsha. unopinda wave chisikwa chitsva. Okwakuqala kuyadlula. Zvekare Bathi zvinopfuura. nxa bethi bayakukhangela Vanoti vachikutarisa babona usuhamba uhambo okutsha. vagokuona wakufamba nokufamba kutsva. Uverse 17 ukhulumisa imanga la. Pavhesi 17 panotaura chishamiswa. Kuthiwa kuyabonakaliswa ngalo. Zvanzi mairi munoratidzwa. Yabona manje kuyabonakaliswa ngalo ivangeli ukulunga kukaThixo emuntwini. Nokuti mairi kururama kwaMwari kunoratidzwa. Nxa engatholanga ivangeli, Kana asina kuwana vhangeri nxa munhu, umlimi emhlola umuntu kana munhu achitariswa naMwari efuna ukubona ukulunga achida kuona kururama, ubona kumnyama kuphela. anoona riri rima chete. Manje nxa kumnyama Kana kuri rima, kutsho ukuthi kulo Sathane la. nokuti panenge pana Satani ipapapo. Ayikho indlela Hakuna nzira ongabonakala ngayo ukuthi ulungile yaungaonekwe nayo kuti wakarurama ngaphandle kokuthi ungene evangelini. kunze kokupinda chete muvhangeri. Iqiniso elipheleleyo. Chokwadi chakaperera. Nxa ungenalo ivangeli, Kana usina vhangeri, nxa ungela inkonzo yathunyelwa nguJesu, kana usinayo shumiro iyi Ulokhu- yakaparidzwa naJesu, ulokhu phethe kaJohane wakangobata iya yaJohani, usemva kwesikhathi. uri shure kwenguva, Usemva kwesikhathi uri shure kwenguva. kuza kuzuma ukufa. Rufu ruchakuwanikidza. Futhi nxa uzunywe ukufa Woti kana rufu rwakubatikidza, ufe ulala ukufa okungalathemba. wochifa rufu rusine tariro. Kodwa abakholwa kuJesu Asi vanotenda kuna nxa Jesu, besifa kana vachifa bafa belethemba. vanofa vaine tariro. Uyazi ukuthi babizwa kwathiweni? Unoziva kuti vanodaidzwa vachinzi, Kuthiwa ubusisiwe zono zakhe ziyekelwe. zvinonzi ivavo vakakomborerwa, vakaropafadzwa, vane zvivi zvavo zvakakanganwirwa. Uyazi uyabusiswa lo muntu inkosi engayikubala kuyisono. Wakakomborerwa munhu Mwari waasingaverengeri kudarika kwake. Uyazi ivangeli selichunyayelwe. Unoziva vhangeri raparidzwa, Abagulayo baphila, vanorwara vakapora, abafileyo bavuka. vakafa vakamuka. Inkonzo yayikhona Unoziva shumiro yakanga yayingazange kwenze khonokho. yakanga isati yambozvita Kwaqala iyi. ukwenzeka esefikile uJesu. Yakatanga kutoitika shumiro yorudzi urwu Jesu asvika. Eseqalile ukuchumayela bavuka abantu abafileyo. Atanga kuparidza Jesu kukatanga kumuka vanhu vakanga uLazaro vafa. bavuka bahamba ngenyawo. Razaro akamuka akafamba netsoka. Indodana yomfazi waseNayini yavuka ahamba ngenyawo. Murume uya womukadzi wekuMunayini akamuka akafamba netsoka. Manje namhla kungavuka umoya wakho namhla. Nasi kungamuka mweya wako nasi. Ngoba nxa uphila emhlabeni lapha Kana uchirarama pano panyika ungathethelelwanga izono, usina kukanganirwa zvinhu, ngaphakathi kwakho kulomufi. mukati mako muno wakafa. Akula muntu ongamvusa. Hakuna munhu angamumutsa iyeyo. Bangakubhabhathiza 67 times kodwa uyasale lokho efile. Ungaombekwa kubhabhatidzwa mumvura 67 ka 67 times. Hapana unongosara wakadaro. Baze bakunike lesithupha sokuthi akathe sugraduate kubhabhathizweni akumi. Vasvikire pakupa nechitupa chokuti iye zvino haiwa wakodzera wapasa kuti wave nhengo, asi hapana Kodwa chaizvo. nxa ungathethelelwanga izono Asi kana usina kukanganirwa zvivi, ulokhu uthwele umufi phakathi lapha. wakangotakura wakafa mukati mako. Ngoba iBhayibhili liyasitshela phela Nokuti bhaibheri rinotiudzaka, kuthiwa univusile nani ebenifile. unoti wakakuraramisa imi makanga makafa, Ebenifile ezonweni naseziphambukweni. iyemi makanga makafa muzvivi zvenyu Beni- nokudarika
mnyame kwenyu beligqoka amasudu yebo makapfeka masutu hongu lifundile futhi hongu makadzidza into zenu zisimati ziyabukeka hongu makachena zvinoyemurika kodwa ngenxa yezono asi nokuda kwezvitema libalwa lingabafileyo muri emoyeni kuverengerwa kune vakafa pamweya nxa lingasavukanga ngojesu lo kana musina kumuka najesu uyu liza kufa kabili muchafa kaviri kuyamangalisa zvinoshamisa umuntu angazalwanga kutsha munhu asina kuberekwa kutsha ufa kabili anofa kaviri uyafa enyameni anofa panyama aphinda afuke ufa kwesibili afe rufu rwechipiri okokuphoswa egehena lomlilo rokukandirwa mugehena romoto kodwa ozalwa kutsha asi anenge aberekwa kutsha ozalwa ngokwesibili ukuzalwa anopamidza zvekuberekwa ukuzalwa okungokukathixo kuberekwa kuri kwamwari lo usesifa kanye iyeyo unofa kamwe chete ukufa kwakhe lokhu kufa kwake uku akusathiwa ikufa hakutaurwi kuchinzi rufu sokuthiwa ikudlule kufeni anonzi wapfuura murufu esiya ekuphileni waenda kuupenyu ngoba ngale nokuti uko akasangeni engozini haachapindi munjodzi kodwa nxa ungalagazi likajesu asi kana usina ropa rajesu usengozini uri mntakababa panjozi mwana wababa usengozini wena umkhulu kangaka uri pangozi iwe uri mukuru wakadai usengozini ungumhlonitshwa kangaka iwe uri pangozi uchikudzikana zvakadai usengozini abantu beguqa bangakubona uri pangozi asi vanhu vachikupfugamira vakakuona baguqela umuntu olomufi ngaphakathi vari kupfugamira munhu ane wakafa mukati kodwa ungakholwa ivangeli asi ukatenda vhangeri uyavuswa namhlanje unomutswa nhasi lapha kufuneka umuntu omutsha lapha nhasi hapadiwi munhu mutsva pana kufuneka ukhulu logogo panodikanwa gogo nakulu abuye lapha azothandaza auye panapa aguqa zonamata ngamadolo apfugame athi namabvi ngihawukela mina soni ati ndinzwire ingoni ni mutadzi ungavele utsho njalo ukangodaro be ngenhliziyo yakho yonke nomoyo wako wese umoya wengcwele mweya mutsvene umfundisi omkhulu okhona lapha ezweni iye mudzidzisi mukuru ari panyika uzakwehlela ngaphakathi enhliziyweni yakho achaburukira mukati memoyo athi wako yena namuhla ajabula ati nhasi uno Izono aiwafara zakho zvivi zvako zitetelele. zvaregererwa usukuma khonapho uchisimuka ipapo uzasukuma nento yokuzazela uchasimuka neruponeso rokuzvizirira hayi ukuphakamisa isandla kwete zvokusimudza ruoko usuzwile yini kuti awanzwa kuti here hayi ngizwile woti hendanzwa usungumntakamlimu yese ngumtakamlimu wanzwa here kuti Hayi wave mwana khona. wamwari hongu kuti ave mwana wamwari Akusikho. kwete izvozvo mhla usenza izono wawulandele ubani musi wawaita zvitema waitevera ani ngubani wawumlandela ndiani wawaitevera sure kwake achiita izvi asembhema achiti bhuta mbanje woputa ivangeli leli vhangeri rinoyi walichumayela ujesu esamariya wakariparidza jesu pasamariya umama lowana wasesamariya mai vaive pasamariya uyazi umama wakholwa wamangala mai vaya vakatenda vakashamisika wazi wakhulumisa imanga vakasvikira pakunotaura wathi chishamisa nxa umesiya ezabuya vakati kana mesiya achizouya uzasitshela okungcono kulalokhu kambe uchatiudza zviri nani kune izvi ujesu here wathi manje yena lokhuluma laye nguye jesu akati iyeyuwa unotaura naye ndiye wayesehlangane lo mesiya wakanga asangana na uyazi mesiya ungahlangana laye umesiya so ukasangana naye mesiya uyalahla umgqomo wezono unorasa twanda yezvitema walahla umgqomo umama wakarasa mgomo wemaya wagijima wafakazela abakibo vakamhanya vakanopupurira vekwavo wathi akelise ngapha abantu bakithi akati imbouyai kuno muzi akelizobona umuntu ongitshele konke la uyai muzoona munhu andiudza zvose sebefike ngale vakati vasvika ikoko abayitholi ingwenyama yomndeni kajuda vakaona shumba yorudzi rwajuda egcwele ngamandla nangomoya wengcwele akazara nesimba nomweya mutsvene ehamba njalo esenza umusa achifamba kudaro achiita zvakanaka pakati pevanhu abakhwelwe isitha achisunungura vose nokuregedza vose vakamanikidzwa nadhiabhorosi bathi zwana mama vakati inzwaiwe mai asisakholwa ngokutsho kwakho kathesi hatichatendi nokutaura kwenyimi mai sizibonele umuntu ngumesiya lo tazvionera uyu munhu ndimesiya wena njengoba kuchunyayelwa iwe sezvo kuchiparidzwa usumbonile ujesu ukuthi ngumesiya wamuona here jesu kuti ndimesiya nxa ungakamboni
kana usati wamuona yenzenye into ita chimwe chinu ngoba insuku zimbi nokuti mazuva akaipa la uyalibona iphandle ukuthi linjani yewe uri kuona kunze kuti aphandle kwakadini lapha akusafuneki umuntu ongela gazi likaJesu panze uko akuchadikani munhu asina ropa raJesu ngoba umhlaba sungagumbuqelwa noma yinini nokuti nyika ingaputirwa chero nguva asifundeni lapha sizwe ngatidzidzei apa tinzwe kumsebenzi yabapostoli mabasa avapostoli chapter 8 mabasa avapostoli chapter 8 verse 5 paverse 5 uJesu lapha wayesehambile Jesu apa akanga aenda inkosi yamakhosi seyenyukile ishe wamadzishe akanga akwidzwa bembonile abafundi senyuka vakanga vamuona vadzidzi achikwidzwa wabatshela wathi emathoda akavaudza akati varume imani ukuchumayela ibomirai kuparidza ngize ngithumele isithembiso sikababa kusvikira ndatuma mweya chipikirwa chababa sesifikile isithembiso sikababa kana chipikirwa chababa chasvika umoya weingcwele mweya mutsvene abafundi behlelwa ngomoya vadzidzi vakaburukirwa vakadzikirwa nomoya bakhuluma ngezindimi vakazadzwa vakataura nendimi itsva manje nasenye indoda lapha oyu mumwe murume panapo uFilipu Filipi owayegcwelelayo ngomoya weingcwele akanga akazara nomweya mutsvene siyamuzwe khethwa lamadoda angu-6 lawana tinomunzwa achisarudzwa pavarume vaya vatanhatu kuthiwa khethana amadoda agcwele ngumoya weingcwele ebandleni zvichinzi sarudzai varume vakazadzwa nomweya wamwari waba pasava ngomunye wabakhethiweyo abagcwele ngomoya weingcwele akava mumwe wavakasarudzwa vakanga vakazara nomweya sokuvuka mutsvene umsindo bechithwa abantu pakanga pamuka bongozozo vanhu vachipararira uStefane sekhandwe ngamatshe stefani atakwa nemabwe wabaleka uFilipu mzalwane akatiza Filipi mzala waseseyafika eSamariya le akanosvika kusamariya uko nangu lapha sefikile eSamariya oyo asvika pasamariya akazange afika angene ngaphansi kwamatafula haana kusvika akavanda pasi akazange pematafura afika qatsha emadwaleni haana kuposvika akavanda mumapapo wabalekela intshumayelo ezibulalisayo ngale wakatiza mharidzo dzaiurayisa wafika uko ngapha wachumayela futhi akasvika kwaakasvika uyabona akaparisa manje ungaqhwala ngomoya weingcwele unoona ukazadzwa nesimba awubi nomamtsvene ngumkristu weweather hausi mukristu wezvinyamusi uyazi nxa kunje so kuchunyayelwa kunje njengoba uyabona kana zvakadai kuchiparidzwa sezvauri kuona uyachisa ukhonapho khona unotsva uri ipapo pauri nangu-ke simuzwe lapha oyu tiri Verse kuudza 5. panapa pavhesi 5 khona uFilipu wehla waya emzini waseSamariya wabashumayeza uKristu abantu balalela ngenhliziyonye lezi zinto ezachunyalwa uFilipu bezwa bebona izimangaliso azenzayo ngokuba kwaphuma omoya ababi kwabaningi abakhwelwa yibo bememeza ngezwi elikhulu abaningi abakhwelwa ubupharaliyo nabayizinyonga baphiliswa kwaba khona ukuthokoza okukhulu kulo umuzi amen Verse 5 naFilipu wakaburukira kuguta reSamariya akaparidzira Kristu akavaparidzira Kristu vanhu vazhinji vakateerera nomoyo mumwe zvairebwa naFilipu vachinzwa nokuvona zviratidzo zvaakanga achiita nokuti mweya yetsvina yakabuda kuvazhinji vaive nayo ichidanidzira nenzwi guru navazhinji vakanga vakafa mitezo navaikamhina akavaporesa mufaro mukuru ukavapo paguta iro amen mufaro mukuru ukavapo paguta iri injabulo enkulu yavakhona kulelo zwe Filipu achisvika panzvimbo iyi uFilipi efika kulo muzi akawana vanhu vakasuruvara watola abantu benyukumele behlupheka vanhu vakazara nemweya yetsvina abantu begcwele yimimoya yemibi vanhu vachinetswa nezvivi nezvirwere abantu behlutshwa izono nemkhuhlane asi nokusvika kwaFilipu kodwa panzvimbo iyi ngokufika kukaFilipi endaweni le akaparidza evhangeri washumayela ivhangeli akavaparidzira Kristu wavashumayeza uKristu nokuti Kristu ndiro vhangeri
evangelika ngokuba phela uKristu nguye nokuthi ivangeli, Kristu ndiye simba lamwana ngokuba uKristu yiwo amandla kaThixo. akayithi kazishamiso manje Kwenzeka izimanga khona, bayikamina bakasunungurwa ababekhula bakhululwa, bayibanemoya etswina ikabula ichidanidzira ichitaura ababe nemimoya emibi yaphuma kuzi vanhu imeleza, vakashamiswa nazo abantu bamangala ngakho. guta iri rikazara nomufaro Umuzi lo wagcwala ngenjabulo. zwana ngutshele hlobo sami Inzwa tikudze yama lapho yangu, khona egumeni lakho ipapo pachivanze chako Pauli, noma uwedwa kunyange uri wega, ngawulalela inkonzo le kana wakateerera ishumiro, kuchunyelwa ngojesu lapho kuchiparidzwa nezva Jesu pana, kuchunyelwa ngenkosi yokuthula kuri kuparidzwa nezva She worugare. na ungamkholwa ujesu Kana ukamutenda Jesu, uza kwehlisela injabulo namhlanje uchakuburutsira rugare nhasi akutshela mufaro. tijabule izono zakho zithethelelwe Achakuudza kuti fara zvivi zvako uyazi zvakanganirwa. uzahamba usiya ngakini ujabulile Unoziva uchaenda kumba kwako uchifara. kuyamangalisa ivangeli liyamangalisa Oh, vhangeri rinoshamisa, lichunyayelwa abantu bathokoze rinoparidzwa vanhu vafare, lichunyayelwa abantu bathuthuzeke rinoparidzwa vanhu vanyaradzike, lachunyayelwa rakaparidzwa, endodeni leyane induna kakhandase rakaparidzirwa kumurume wekandase, lichunyayelwa futhi ngubaba luFilipu richiparidzwa nababai vavaFilipi. ethunywe ngumoya wengcwele ukuhlangabeza izinqola Atumwa nomweya mutsvene kuti achingamidzane wathi nengoro, mchumayeze emchazela ujesu ngemibhalo wakati achimududzira nezvamagwaro. awu indoda leyana yakholwa Oh, murume uya akatenda. haleluya Amen. bathi bayadlula emanzini Vakati vachipfuura munzira, bathi bayadlula emanzini vakati vachipfuura wathi yena amanzi anqatshwa ngubani vakati ko mvura iyi yaita sei, ukuze-ke ngibhabhathizwe na kuti zvingakona seiko kuti ndibhabhatidzwe. ubaba lwana wakhuluma Baba vaye vakataura, ubaba ukuthiwa nguFilipu baba vaye vainzi Filipo, wathi yena zwana baba wakati inzwa iwe baba, uma umkholwa ujesu kana uchimutenda Jesu ngenhliziyo yakho yonke nomoyo wako wese, ngoba ungavela umkholwa ujesu ukangomutenda Jesu, khonapho uyathethelelwa izono ipapo ungavela nokanganirwa zvino, uthethelelwe ukangokanganirwa sesingakubhabhathiza manje tingakubhabhatidza zvino. asiqali ngokukufaka emanzini Hatitangi nokukuisa mumvura, hayi kwete. ngoba ukufaka emanzini lapha siyabe sesingcwaba phela Kana takukuisa kamumvura mufananidzo kawo kuvigwa kauyu. lithi ibhayibhili Bhaibheri rinoti eseqedile ukubhabhathizwa lubaba wakati apedza kubhabhatidzwa umoya baba, wengcwele wamhlwitha uFilipu wamfihla mweya mutsvene akabvuta Filipo akamubvisa. uthiwa ubaba lo wahamba ngendlela yakhe ethokoza Zvikanzi baba ava vakafamba nonzira mavo vachifara. manje lalapha eSamariya Nepapa paSamaria abantu ababegula bathokoza vanhu vakanga vachirwara manje vakafara. uJesu Kristu Zvino Jesu Kristu uyena izolo ndiye nezuro nanomhla naphakade nokusingaperi. namhla ntambama Nhasi manheru ufuna ukuthokozisa wena anoda kufadza nxa iwe ungamthokozisa ngokuphenduka kana ukamufadza nokutendeuka. uyafuna ukuthokoziswa inkosi Unoda kufadzwa naShe here, phenduka ezonweni zakho tendeuka pazvivi zvako, shiya ukubi konke siya zvakaipa zvose, beka phansi izono isa pasi zvivi. ivangeli ngelokuthula Vhangeri nderorugare, ivangeli ngelokuthokoza ivhangeri nderomufaro. yikho phela kuthiwa zindaba ezinhle Ndosaka zvichinzi inyaya dzomufaro dzakanaka. indaba ezinhle phela zindaba ezithokozisayo Nyaya dzakanaka kainyaya dzinofadza. manje nxa kukhulunywa ngojesu Kana kuchitaurwa nezvaJesu, kukhulunywa ngendaba ezinhle kuri kutaurwa nezvenyaya dzakanaka. uyamkholwa yini ujesu Unomutenda here Jesu? nxa umkholwa Kana uchimutenda, namhla ntambama nhasi manheru uza kwenzela isimanga uchakuitira chishamiso. nxa ufuna ukuzuza mntu kamlimi Kana uchida kuwana munhu waMwari, ungathala zomunye usatarisa kuno mumwe, ungabuzi komunye usabvunza kuno mumwe, kodwa khulumisana nomphefumulo wakho taudzana iwe nomweya wako, ncengana nenhliziyo yakho mzalwane nyengetedzana nomoyo wako mnikana, ukhulumisane nomoya wakho taudzana nomweya wako, ngoba umzimba bakithi nokuti muviri vedu we kumele ube umngane womoya unofanira kuve shamwari yomweya ukuncedisa ukusondela enkosini kuti ukubatsire kuswedera ungavele kunashe. uphume emzimbeni Ukangobuda pamuviri kuthiwe ubani kasekho zvikanzi ninge hachipo, isikhathi sokuthandaza siphelile nguva yokunamata inenge yatopera, lokuphenduka uyazi uzaphenduka kakhulu usungale kokufa nokutendeuka uchatendeuka
watendeuka zvikuru wave uko korufu, kodwa kuyabe kungasela umuntu othethelela, asi panenge pasisina ngoba anokanganwira, umuntu nokuti munhu uthethelelwa esesenyameni. anokanganwirwa kana kuti anoregererwa zvivi zvake achiri munyama. Manje iyathokozisa indaba kaFilipu le. Nyaya yaFilipu inofadza Kwa zvikuru. wafika wabachuma Yesu Kristu. Zvinonzi wakasvika akavaparidzira Kristu, Phakathi kokuchumayela khona ari mukati mokuparidza ikoko imoya emibi yaphuma. mweya yakaipa Abana ikabuda, madimoni baphuma madimoni. vakanga vaine madhimoni Aphume akabuda, memeza madimoni. madhimoni akaacho akabuda achitaura achichema, Ekhala esitsha. achichema achitsva. Zwana ngutshele manisima. Inzwa tikudze chishamiso Into eyenzakala kuJesu amagadara le. zvakaitika kuna Jesu, kuna Gandase uko, Amadimoni ebona inkosi uJesu. madhimoni achiona ishe Ekhale Jesu sithi siyakwazi wena. achichema achiti tinokuziva iwe. Lanxa sokufika uFilipu abamazi uJesu. Nyangwe pakasvika Filipu vakamuziva Jesu. Wena namhlanje Iwe nhasi uno uza kwehlulwa ngamadimoni. uchapfurwa nemadhimoni here, Wehluleka ukwazi inkosi yakho. wotadza kuziva ishe wako. Zwana muntu kamlimi. Inzwa munhu waMwari, Ilizwi likaThixo shoko raMwari liyakuncenga namhlanje. rinokunyengetedza nhasi. Phenduka ukholwe ivangeli. Tendeuka utende vhangeri, Ungakholwa isonto. usatenda sondo, Ungakholwa abafundisi. usatenda vafundisi. Hayi thina sibeke eceleni. Isu tiise parutivi, Thina sikunika lo isu tinokupa uyu, owake waphathwa ngoPeter loJohane. iyeyu akabatwana naPeter nanaJohani. uJesu esehambile Iyeyu Jesu aenda ayiphatha indaba lamadoda akaibata varume ava, vakaibata nyaya, bayibambitshisa vakaibata ichipisa, ingangeneki abajuda behlanya mani. isingapindiki vaJudha Kodwa vachipenga. babefika ethempelini labanikazi Asi vaisvika patemberi yevaridzi, bathola indoda eyisitshotsha laphana. vochiwana murume uya akanga mheta makumbo, Bamkhangela bagcwala usizi lwenkosi uJesu. vakamutarisa vakamunzwira tsitsi, Base bekhuluma naye vakachitaura naye, bembona ukuthi ufuna imali kibo. vachiona kuti akanga achida Bona mari chipo bamphendula kwavari. kahle. Bathi zwana ndoda, Vakamupindura vakati, akusikhangele lapha. vakati titarise, Wathe bakhangela vakati vachimutarisa, esithi uzazuza imali kibo. achifungidzira kuti achapiwa mari Base navo, bekhuluma inkulumo echiyene nezenzo zabantu. vakachitaura mutauro waipesane Bathi bona nezvaaitarisira. zwana sikutshele, Chinzwa tikudze, isiliva negolide akati ndarama nesilivheri Asinalo. hatina, kodwa siza kunika lokho esilakho. tichakupa chatiinacho. Ngegama likaJesu sukuma ume uhambe. Nezita raJesu simuka umire ufambe. Uyayizwa indaba yevangeli? Unonzwa nyaya yevhangeri, Iyakusukumisa ume uhambe. inokusimudza umire netsoka dzako Uyakwazi ufambe. ukuthi nxa uyisoni Unoziva kana uri mutadzi, uyisitshotsha ngaphakathi. uri mheta makumbo mukati, Awula nyawo hauna makumbo, futhi ubuhlungu bakhona. urwadza kwacho, Umzimba lo ogqokileyo muviri wawakafuka iwoyo usutshintshe waba yi-wheelchair. unobva washanduka yoita wheelchair. Manje i-wheelchair phela Zvino wheelchair siyasibona ezinye sezihamba ngensimbi phansi. tinosiona dzimwe dzofamba nesimbi pasi. Yikho uzabona umzimba lo mbayimbayi. Zvino uchaona muviri uyu Uza kwehluleka ukukuthwala wena muntu umoya. uchaona wakutadza kukutakura iwe munhu mweya. Kodwa ungazalwa kutsha, Asi ukaberekwa kuti ungathola ivangeli, ukawana vhangeri, uzathi nxa upontsha umzimba uchati muviri wako uchiponja uchipera simba, uJesu abe kugama lapha Jesu obva kugama athi buya lapha wena muntu okholwe kimi. oti uya kuno iwe wakatenda Ngithe kwandiri. mina okholwa kimi uyadlule kufeni. Oti kati unotenda kwandiri anopfuura murufu. Uyazi ukufa kukhona, Unoziva rufu ruripo kanti lokhu ungafi kukhona futhi. nokusafa kuripo futi. Ukungafi Kusafa yikukholwa kuJesu, kutenda kuna Jesu, ngoba uJesu wavuka phela kwabafile. nokuti Jesu akamuka kuvakafa. Nguye yedwa uJesu Ndiyega Jesu okulengcwaba emhlabeni kune guva panyika othi ungafika khona uthole kungala muntu. raunoti ukasvika kwariri harina munhu, Lezikeletoni kazikho kana skeletoni yacho haimo. mhla evuka uJesu Zuva rakabuda Jesu kazange aphume baleke engcwabeni haana kubuda achitiza paguva esithi mphose ngafa. achiti ndapotsa ndafa, Hayi khona, haana kudaro. wavuka wazi wendlula inguba awayegoqelwe ngazo, Akamuka akapeta nguo dzaakanga akamonerwa nadzo, ebonisa ukuthi ke sabi achiratidza kuti hatye. waziphumela kuhle engagijimi. Akabuda zvakanaka asingamhanyi. Uyazi isimanga manje Unoziva chishamiso ichi,
ingilosi lezane zasala zilaphana vatumwa vai vakasara vari paya babe senzela omama laba abazayo lapha vakanga vachiitira vana mai ava vaiuya ukuthi babatshele ukuthi umuntu elimdingayo kasekho la kuti avaudze kuti munhu wamuri kutsvaka hachipo panapa. manje sikhonza inkosi emangalisayo Tinoshumira Mwari anoshamisa. asibaleni lapha siphinde futhi sicine Ngatipedzisei apa verse 5 khona pana 5 apa. khona uFilipu wehla wayemzini waseSamaria wabashumayeza uKristu abantu balalela ngahliziyo nye lezi zinto ezachunyayelwa uFilipu bezwa baphinda babona izimangaliswa zenzayo ngokuba kwaphuma umoya babi kwabaningi abakhwelwa yibo bememeza ngezwi elikhulu abaningi abakhwelwa ibupharaliyo nabayizinyonga baphiliswa kwabakhona ukuthokoza okukhulu kulomuzi. Na Filipu akaburukira apa kuguta reSamaria akavaparidzira Kristu. Vanhu vazhinji vakateerera nomoyo mumwe zvairebwa naFilipu vachinzwa nokuvona zviratidzo zvaakanga achiita. Mbomirayi vachinzwa nokuvona zviratidzo zvaakanga achiita ngoba uJesu wayethena ngiyalinika lina abafundi bami amandla okunyathela izinyoka labofezela niwehlule wonke amabandla esitha anikoniwa lutho. Nangu uFilipu lapha manje unyathela amabandla esitha ngegama lika Jesu. Nokuti apa Jesu akambenga ataura kuvadzidzi akati ndinokupai simba rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada. Apa Filipu paakanga achiparidza paSamaria zvinoratidza kuti wakanga aine simba iroro rokutsika pamusoro penyoka nezvinyavada. Tinoona apa mweya yakaipa ichibuda kuvazhinji. Okusijabulisayo nanku zvinotifadza Yesu wasala ukuthokoza chakasara pavanhu apa mufaro emzini waseSamaria muguta iri reSamaria. namhlanje ntambama Nasu nomanheru nxa ungakholwa kuJesu kana ukatenda kuna Jesu kuzasala ukuthokoza kuwe kuchasara mufaro kwauri emzini ongumzimba wakho mushauri muviri wako. umoya wakho seusindile Mweya wako wapona uzaphuma lapha uchabuda panapa phume enkonzweni uchibuda pashumiro usulungile wanaka. uyazi inkonzo yevangeli Unoziva shumiro kumele evangeli uzithandazele unofanira kuzvinamatira. ukugula ungabe kwizandla Kurwara ungaiswe mavoko kodwa pamusoro ukuzalwa kutsha ngeke wabe kwizandla asi kuberekwa kutsva auiswe mavoko ufune pamusoro. ukuzithandazele wena Unofanira kuzvinamatira iwe uzitelele wena uzvikumbirire iwe. siyabonga Tinotenda. asiphetheni lapha manje Ngatipedzei panapa Matthew chapter 11 Matthew chapter 11 verse 28 pa verse 28. Matthew chapter 11 verse 28 Matthew 11 verse 28. siyafunda Tinodzidza zanini kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo ngoniphumuza uyai kwandiri mimose makaneta makaremerwa ini ndichakuzorodzai. zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo mina vangeli mina Jesu ngizaliphumuza. Uyai kwandiri mimose makaneta makaremerwa ini ndichakuzorodzai. Ini Jesu ndichakuzorodzai. ufuna ukuphumula muntu kamlimu Unoda kuzorora here munhu waMwari? nangu umuntu ongakuphumuza Oyu munhu angakuzorodza uJesu waseNazareth. ndi Jesu weNazareta. uthi yena manje lapha ku verse 29 Anoti iye panapa pa verse 29. abathani ichogwe lami nilibeke phezu kwenu nifunde kimi ngimnene ngithobekile ngenhliziyo niyakufumana ukuphumula kwemiphefumulo yenu. Muise joko rangu pamusoro penyu mudzidze kwandiri nokuti ndiri munyoro ndino moyo unozvinilipisa kuti muwane zororo pamweya yenyu. into enkulu efunwa ngumlimu Chinhu chikuru chinodikanwa naMwari ukuzuza ukuphumula emoyeni wakho kuti uwane zororo pamweya wako. noma ungaphumula emzimbeni Kunyange usina zororo kodwa nxa pamwiri ungaphumula ngemoyeni asi kana usina kuzorora pamweya awusoze uphumule noma usufile. aungazorori wafa. noma abantu bangathi hayi inkosi imphumuzile sibili Nyangwe vanhu vakati aiwa Mwari wamuzorodza bathi hayi inkosi
vachiti haishe ayimphumuzile bakithi wamzorodza ube venwe segule kakhulu angarwara zvikuru awaze waphumula sibi shuwa kodwa wazorora nxa eyisoni asi kana ari mutadzi umoya wakhe khona uqalisa ukuthi one ekuhluphekeni mweya wake ndopa uri kutangisa kuti potsi kupinda mukutambudzika khonapho uzahlupheka forever and ever and ever and ever amen ipapo mweya wake uchatambudzika nokusingaperi 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 kusvikira amen nxa ukholwa ivangeli kana uchitenda vhangeri uthatha ijogwe likajesu kristu unenge uchitora jogwe rajesu kristu ulifaka phezu kwakho la unenge uchiriisa pamusoro nxa pako ulibeka phezu kwakho kana uchiriisa pamusoro pako endaweni yokuthi likusinde pamusoro pokuti rikuremere kodwa uyazuza ukuphumula komphefumulo wakho iwe unowana zororo romweya kutsho ukuthi uyazuza ukuthethelelwa izono zvinoreva kuti unowana kanganwiro yezvivi akuna ndaba ukuthi ungumazithulela hazvina mhaka kuti wakazvinyararira hako ukazuthethise muntu kana kuti hausati wambotuka munhu kodwa nxa ungakazalwa kutsha asi kana usina kuberekwa kutsva uyisoni uri mutadzi uzelwe futhi uyisoni wakaberekwa futi uri mutadzi wavela wathelelwa wakadirirwa ngabazali bakho navabereki vako kumele uphenduke unofanira kutendeuka uphenduke kulungeni khonokho okwakho kubi kumlimo ufuneka uzuzo kukamlimo uchitendeuka pakururama kwako ikoko kwaunozviti wakarurama utendeuke pakuri kwako ukurase uwane kururama kwaMwari uthi-ke ujesu lapha jesu anoti panapa zanini kimini nanonke uyai kwandirimi mose enikhatheleyo nenisindwayo makaneta makaremerwa mina ngizaliphumuza ini ndichakuzorodzai okuthweleyo kusindayo chawakatakura chinorema Izono. zvivi amanga wona lawo akhulumayo nema dzawakataura ayakusinda uyabona lawo dzinokuremera newe unodziona yikusehluleka phela ukuzikhontrola ukuthi ungawakhulumi ndosaka uchikoniwa kuzvidzora pakuzati kwataura ngoba ayasinda phela nokuti anoremaka izono madoda zvivika varume hayi asifuneke ebantwini hazvidikani pavanhu umuntu ozithandayo munhu anozvida ngaphenduke ngaatendeuke uyathethelela ukona kwakhe anokanganwirwa abe kudanda sefumana ukuphumula komphefumulo wakhe ochiwana zororo romweya wake ujesu athi yena hamba ungabe usona jesu ochiti chienda hako urege usatadzazve go and sin no more yenda hako usatadzazve vangeli inkonzo yokuthula vhangeri ishumiro inkonzo yerugare yomusa ishumiro yenyasha umsebenzi wokwenza kuphela masa rokuita bedzi ikukholwa kutenda manje-ke siyabonga abantu zvino bakamlimu tinotenda vanhu vamwari inkonzo yethu yanamhla ntambama shumiro yedu yanhasini manheru iyaphetha manje ngalo umbhalo inoguma nxa pano inkonzo iphetha-ke kana shumiro ichipera lapha evangelini pano pavhangeri wonke umuntu wese munhu uyaguqa ngamadolo anopfugama nemabvi abe sekhuluma yena nenkosi achitaura nashe ezibika yena lokhu afuna ukukubika enkosini ochizvidurura iye zvaanoda pamberi nxa pamwari efuna ukuzalwa kutsha kana achida kuberekwa athi kutsva nkosi ngihawukela ngiyisoni oti ishe ndidzire ingoni ekutsho khonokho ngenhliziyo yakhe yonke achitaura izvozvo nomoyo wake wese manje sonke khathesi iye zvino tose sizagijima siye esiguqweni handoipa kunopfugama khonapho khona kule altar yakho lawe ipapo pauri pane chipfugamo lapho chako omi khona kule ndawo yakho yokuthandaza ipapo pawakamira pane nzvimbo noma yako usizwa yokunamata intshumayelo le usebhasini kunyange uchinzwa mharidzo inorubhasi uyacimeza uthandaze uyahlangana lenkosi unotsinzina unamate unosangana nashe umlimi ngiyongehlule kuhlangana labantu emabhasini mwari ndiye angazotadze kusangana nevanhu mumabhazi kade angani ukufa kuyahlangana labantu ezimoteni zabo. koinga rufu runosangana navo mudzimota wani bantu bakamlimu vanhu vamwari asambele enkosini handei kunashe asisondeleni kujesu lo ngatisonderei kuna jesu uyu asiphumuze lo atizorodze inkosi mayibusise ilizwi layo ishe ngaropafadze shoko rake asithandazeni ngatinamatei siyakubonga maluso olungileyo siyakubonga ngaleli lizwi baba usiphe lona ilizwi levangeli inkosi yami selihambile baba umhlaba wonke nkosi yami lapho nkosi yami elifike khona imisebenzi emikhulu baba mayenziwe nkosi yami zala kutsha baba ungcwelise wembese ngamandla philisa abagulayo uxotsha amadimoni ebantwini bakho ukhulule bonke baba abaphila ngokwesaba kulumhlaba umoya weingcwele nkosi yami alamulela isizwe konke baba kwenziwe ngokukholwa egameni lenkosi yethu Jesu kuze kube phakade amen.
ungamkholwa uJesu kana ukamutenda Jesu uza kwehlisela injabulo namhlanje uchakuburutsira rugare akutshela kuti jabula izono zakho zithethelele achakuudza kuti fara zvivi zvako zvakanganini. into enkulu efunwa ngumlimi Chinhu chikuru chinodikanwa ukuthi naMwari uzuze ukuphumula emoyeni wakho kuti uwane zororo pamweya wako. uyafuna ukuthokoziswa inkosi Unoda kufadzwa naShe here? phenduka ezonweni zakho Tendeuka pazvivi zvako. akunandaba ukuthi ungumazithulela Hazvina mhaka kuti wakazvinyararira hako ukazithethise muntu kana kuti hausati wambotuka munhu, kodwa nxa ungakazalwa kutsha asi kana usina kuberekwa kutsva uyisoni uri mutadzi. shiya ububi konke Siya zvakaipa zvose, beka phansi izono isa pasi. suka khonapho Uchibva ipapo uyakhuluma inkulumo entsha unotaura mutauro mutsva, uyakhangela ngokukhangela okutsha futhi unova nokutarisa kutsva, uyakuzwa ngokuzwa okutsha ugonzwa nokunzwa kutsva, ubone ngokubona okutsha ugoona nokuona kutsva, uyazi lokulala uzalala ukulala okutsha nokurara ucharara kurara kutsva. ivangeli ngelokuthula Vhangeri nderorugare, ivangeli ngelokuthokoza ivhangeri nderomufaro. amandla kamlimo okungenisa umuntu osindisweni